Hello friends, welcome to my channel. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டிசைனிங் வீடியோ ப்ளவுஸ் தான் பார்க்க போறோம். இந்த ப்ளவுஸ் பத்தி சொல்லணும், இது வந்து டார்க் பிரவுன் கலர் ப்ளவுஸ். saree வந்து நல்ல டார்க் கிரீன் கலர் saree, நல்ல கான்ட்ராஸ்டா ப்ளவுஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கஸ்டமர் வந்து பார்டர்லாம் இல்லாம ஃபுல்லா கோல்டு ஒர்க்லயே இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒர்க்கு. ஸோ ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து பேக் வந்து கோல்டு ஒர்க்கே க்ரீன் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாமல், ஸோ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி நம்ம எந்த சாரீக்குனாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கான்செப்டில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிசைன் வந்து ஏற்கனவே பின் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து தான் எடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க கஸ்டமரோடது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பெண்டன்ட் வரும் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த டிசைன் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஃபுல்லாகவே அவுட்லைன் எல்லாமே வரைஞ்சிட்டேன் நான். இப்போ வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக கோல்டு ஸ்டோன் சென்டரில் வச்சுட்டு அதை சுற்றி வந்து ஜர்தோசி ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பீட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். சரி, இப்போ இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து கோல்டு கலர் ஸ்டோன் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது சுற்றி வந்து நம்ம வந்து ஒரு லைன் ஜர்தோசி கொடுக்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் நார்மல் சூவிங் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன். கோல்டு கலர் ஜர்தோசி எடுத்திருக்கேன். பண்ணிட்டு இதுக்கு சுத்தி வந்து ரோப் ஸ்டிச், ஜர்தோசிலே ரோப் ஸ்டிச் போட போறேன் நான். ஸோ அதுக்கு இந்த நீடல்ல இந்த மாதிரி ஜர்தோசி லோட் பண்ணிருக்கேன். ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இதை சுற்றி வந்து நம்ம இந்த லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அது சுற்றி வந்து ஒரு பீடு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ரெண்டா அல்லது ஒன்றா வந்து நீங்கள் இந்த பீட் கொடுங்க. ஸோ ஏன்னா நம்ம இந்த கர்வில் போடும்போது 1 அல்லது 2 அந்த மாதிரி பீட் கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும். ஸோ நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த ரவுண்டெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த மாதிரி லீஃப் மாதிரி இருக்க டிசைன் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த ஒயிட் ஸ்டோன் வந்து சுற்றி வந்து ஜர்தோசி ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம்.
கீழே வந்து ஒரு ஜர்தோசி ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து சின்னதாக எம்போஸ்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம். அவுட்லைன் வந்து ஜர்தோசிலே அவுட்லைன் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த டேர்னிங் பாயிண்டில் இன்னொரு ஒரு செயின் போட்டு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஜர்தோசி இதை எம்போஸ்ட் கொடுத்துட்டு சுற்றி வந்து ஜர்தோசிலே அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த லீஃப் மாடல் எல்லாமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துலையே இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணலாம்.
இந்த நெக்லைனில் ஸோ இங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ இதுவும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே இன்னர் போர்ஷன்லேயும் இந்த பீடெல்லாம் கொடுத்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ இங்கே கீழே சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லக்ஷ்மி பெண்டன்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து நம்ம த்ரெட்டால் வந்து நல்லா ஸ்விங் த்ரெட்டால் நல்லா அங்கங்கே இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது சுற்றி வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்டரில் வந்து நான் ஒரு 3 லைன் ஜரி த்ரெட்டு 3 லைன் கொடுத்துருக்கேன், கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த லக்ஷ்மி பெண்டன்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக நல்லா ஸ்டிச் பண்ணிக்கிங்க, ஸோ நகராத மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்து லக்ஷ்மி பெண்டன்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம எம்போஸ்டாக இங்கே எப்படி கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி எம்போஸ்ட் கொடுத்துட்டு கீழே பீட் ஒர்க் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து பீட் வச்சு நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற கேப்ஸும் வந்து கொஞ்சம் பீட் வச்சு ஃபுல்லாக ஃபில்லிங் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்.